Good morning. We are going to open this anteprima with the first tasting of the day. Cominciamo allora la prima degustazione del giorno. Oggi è una, diciamo, un po' italiano, un po' inglese, o va bene inglese per tutti? Un po' italiano, un po' inglese? Va bene per gli italiani, va bene in inglese per tutti? Facciamo un po' e un po'. Allora, cominciamo con una presentazione dell'annata 2015 da parte dei due consorzi di Terra. Non la facciamo con il solito convegno, la facciamo con una degustazione di alcuni vini. We are going to introduce you to the 2015 vintage. We don't want to make a congress about, a boring congress about the vintage. We prefer making you taste a couple of wines for each variety, for each appellation. We will start with the Chiaretto, with two Chiarettos, 2015 of course. Franco Cristoforetti is the president of the Bardolino Wine Consortium and of the Bardolino Chiaretto Wine Consortium as well, and will lead you tasting of the tasting of the two Chiarettos, and you will tell you how the vintage was and what were the problems, what were the opportunities of the vintage. Then Luca Formentini, the president of the Lugano Wine Consortium, will lead, together with Carlo Bolognese, the director of the consortium, will lead the tasting of the two Luganas, and then Franco will lead you another tasting of two Bardolinos. Be free, please be free, feel free to ask everything you want to the presidents. We are here the responsibles of the consortium. You can ask what you want, even the worst questions. That's not a problem. Ok, fate le domande che volete, anche le più cattive, anche le più impegnative. Lascerei direttamente la parola a Franco e poi Luca farà l'introduzione lugana successivamente. Buongiorno a tutti, benvenuti. Thank you to be here. Welcome again to our anteprima. This year it's a very new version of the anteprima, so it's a great pleasure to be together with the Lugana Consortium to give you a bigger idea on our territory of Lake Garda. This lake, this magnificent lake, is the thing who make us on the same territory, so I think it's very nice to present all together the territory. Coming to the 2015 vintage. I don't want to bore nobody with the dates, but after a very difficult vintage as 2014, where we had more or less double rain of the average, because the average in our area it's about 900 millimeters per year. 2014 we had more than 1,500 millimeters. 2015 we go back near to the average, but we go under the average because we had less than 600 millimeters. Va bene, lo rifaccio in italiano per qualcuno. Dopo un'annata difficile come il 2014, dove abbiamo avuto 1500 e passi millimetri di acqua contro i 900 che è la media del territorio degli ultimi 10 anni, il 2015 è tornato più vicino alla media, ma è andato sotto e abbiamo avuto meno di 600 millimetri di acqua, quindi un'annata molto diversa dal 2014. Speaking about the Chiaretto, in 2014 we start our Rosé Revolution. Everybody of you, I think, knows about the Rosé Revolution. And the big challenge for 2015 was to be able to make the same wine with the same characteristic we made in 2014. Because when we start the Rosé Revolution, we say it's not something only for the 2014, but it's the new style, it will be the new style of the Chiaretto. And now we will taste the wine, and I'm sure you can feel that we have the same style wine. Different season, but with a lot of attention of the moment of picking up of the grapes,
and using the irrigation during the summertime, we can manage very well, and we had very good grapes in 2015 because the sanitary of the grapes was very, very nice. In italiano, un breve riassunto, la sfida del 2015 era comunque mantenere le promesse dello stile presentato nel 2014 con un'annata al contrario rispetto al 2014, per cui asciutta e abbastanza calda, lavorando bene in vigna con le irrigazioni sul corso e con i tempi di raccolta e i metodi di vinificazione. Sentirete oggi nel bicchiere che comunque la Rosé Revolution sta continuando e anzi nel 2015 migliora perché non abbiamo più la grande componente acida che ci aveva un po' condizionato nel 2014. The big differences between 2014 and 2015 is for sure the acid content of the wine, because in 2014 we had very high acidity, especially malic acid. In 2015 it was normally at the average of vintages. So we start with the first